You are listening to Pure Perception, a podcast that gives you insights and learnings from microachievers. I am Revanth Anupoju, and I love to learn from other people's experiences, shortcomings, and apply them to real-time scenarios. I hope this podcast connects with you in a deeper level. Hi guys, welcome to Pure Perception, episode number 21. Thanks for tuning in, guys. Today I have Gayathri Panangipalli joining me on the pod, and we're going to talk about her journey, choices, and also about bioinformatics. Namaskaram, Gayathri. Thanks for doing this. Hello, Nar. నమస్కారం రేవంత్, బాగున్నాను. నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? సూపర్ ఉన్నాను. అక్కడంతా ఎలా ఉంది పరిస్థితి? ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి అయితే నేను పిట్స్బర్గ్ లో ఉన్నాను, పిట్స్బర్గ్ పెన్సిల్వేనియా. సో పరిస్థితి అంటే ఇట్స్ ఓకే, బానే ఉంది. జనాలు అయితే కొంచెం ఎక్స్ట్రా కాన్షియస్ గా ఉన్నారు, మాస్క్ వేసుకుంటున్నారు, గ్లవ్స్ వేసుకుంటున్నారు, లైక్ దేర్ బీయింగ్ సూపర్ కాన్షియస్ అన్నమాట. సో సేఫ్టీ పరంగా లైక్ ఇట్స్ రియలీ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది, బట్ అదర్వైజ్ బానే ఉంది. వెదర్ ఇస్ గుడ్, పీపుల్ ఆర్ నైస్. ఇక్కడ మాత్రం హైదరాబాద్ లో లాట్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ, కేసెస్ మ్యాసివ్ గ్రోత్ ఉంది, అండ్ టెస్టింగ్ కూడా చాలా లీనియంట్ గా చేస్తున్నారు. సో లెట్స్ సీ, చూస్తున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ అన్సర్టెన్ అబౌట్ ఇట్. సో లైక్ బిఫోర్ డైవింగ్ ఇన్, నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తావా లిజనర్స్ కి? యా షూర్. సో నాది ఏంటంటే లైక్ ఐఎమ్ బేసికలీ హైదరాబాద్ నుంచి, పుట్టింది పెరిగింది అంతా హైదరాబాద్ లోనే. నా ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఐ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. తర్వాత ఇంటర్ యాక్చువల్లీ బైపీసీలో. సో ఇంటర్ అయిపోయాక ఇంకా బీటెక్ మాత్రం బయోటెక్నాలజీలో చేసా, అండ్ దట్స్ ఫ్రమ్ విజయవాడ. సో విజయవాడలో కోనేరు లక్ష్మీ యూనివర్సిటీ అని, అక్కడ బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ చేసా. అది అయ్యాక మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఒక 1.5 years ఏమో ఒక సిఆర్ఓలో పనిచేశాను. సిఆర్ఓ అంటే ఇట్స్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్, ఎక్సెల్రా అని. సో అక్కడ 1.5 years పనిచేశాను. పనిచేశాక దెన్ ఐ కేమ్ ఫర్ మాస్టర్స్ ఇన్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ అట్ ఇండియానా యూనివర్సిటీ. అది బేసిక్ గా మొత్తం సైన్స్ అన్నమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా. అండ్ యా, దట్స్ లైక్ దిస్ ప్యాషన్ అంటారా, ఇంట్రెస్ట్ అంటారా ఏమో తెలియదు, బట్ లైక్ ఐఎమ్ అ సైన్స్ కిడ్ చిన్నప్పటి నుంచి. మనకి స్కూలింగ్, లైక్ ఆఫ్టర్ స్కూలింగ్, లైక్ 10th స్టాండర్డ్ తర్వాత దేర్ విల్ లాట్ ఆఫ్ చాయిసెస్ మనకు ఉంటాయి. సో పర్సనలీ నా విషయంలో ఏం జరిగిందంటే, ఐ యూస్ టు హావ్ వన్ ఫ్రెండ్ అనమాట. వాడు ఏంటంటే వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ బార్క్లేస్ ప్రీమియర్ లీగ్ అని చెప్పి, ఆస్టన్ మార్టిన్ కార్స్ గురించి. ఐ మీన్ ఇదంతా 10th క్లాస్ లో వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ బిజినెస్ స్టఫ్. సో నాకు అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడింది అనమాట, అబౌట్ లైక్ ఐ వాంట్ టు స్టడీ బిజినెస్, కామర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని చెప్పి. సో నీ 10th స్టాండర్డ్ తర్వాత ఐ వెంట్ టు కామర్స్ స్ట్రీమ్. సో అట్లా నీకు ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది టు చూస్ బైపీసీ? ఓకే, నాకు ఎలా అంటే లెట్స్ సే బేసిక్ గా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సైన్స్ అన్న, ఎన్వైరన్మెంట్ అన్న, యానిమల్స్ అన్న చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. సో ఎలా అంటే మా చిన్నప్పుడు ఏంటంటే మా ఇల్లు అంతా వి హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ట్రీస్. సో అక్కడ ఎప్పుడు ఇట్లా పక్షులు వచ్చేవి, ఆవులు వచ్చేవి, దెన్ కుక్కలు, కోతులు, అప్పుడప్పుడు కప్పలు, అండ్ దెన్ ఆల్సో కొన్ని సార్లు టర్టిల్స్ ఆల్సో వచ్చాయి అనమాట. సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వాటిని చూసి, వాటిని పెరిగి, వాటితో పెరిగి, వాటిని ఎట్లా హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్, అవన్నీ బాగా లైక్ నాకు అలవాటు. అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఏమంటారు, ఎక్స్పోజర్ బాగా ఉందన్నమాట. అండ్ మేము ఏంటంటే నా చిన్నప్పుడే మేము కుక్క తెచ్చుకున్నాము. షీ రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవే, బట్ వీ గాట్ అ డాగ్ అనమాట. ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ వల్ల నాకు సైన్స్ మీద బాగా క్యూరియాసిటీ. ఓకే, ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇలా ఉంది, హౌ డు ఐ ప్రొటెక్ట్ దిస్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఈ స్పేస్ ని ఎట్లా కన్జర్వ్ చేయాలి అన్నట్టు నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఉండింది అనమాట. సో నాకేంటంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ ఏమంటారు, చాలా న్యాచురల్ గా, చాలా ఇన్స్టింక్టివ్ గా నాకు ఓకే సైన్స్ ఫీల్డ్ పర్స్యూ చేయాలి అన్నట్టు వచ్చేసింది. సో నేను ఇంటర్మీడియట్ లో బైపీసీ తీసుకున్నా. బట్ ఇప్పుడు నాకేంటంటే బికాజ్ ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నేను పెరిగాను కాబట్టి బైపీసీ వాజ్ వెరీ న్యాచురల్ టు మీ. బట్ కొంతమందికి ఏంటంటే వాళ్ళకి దే ఆర్ వెరీ అన్సర్టెన్. ఓకే, నాకు ఏం చేయాలో తెలీదు అన్నట్టు. సో అలాంటి టైమ్స్ లో ఈ అన్సర్టనిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది. లైక్ ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ నౌ లైక్ ఐఎమ్ 25, బట్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఓకే నాకు చాయిసెస్ ఎలా తీసుకోవాలో తెలియదు అనమాట. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, నేను ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకుని వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ అన్నట్టు ఒక లిస్ట్ వేస్తాను. ఒక్కొక్కటి క్రాస్ అవుట్ చేసేసి, సరే థింగ్స్ నేను చేయగలుగుతాను, నాకు పర్లేదు అన్నవి ఇంకో లిస్ట్ వేస్తాను. సో అందులోంచి నేను ఒక్కొక్కటి ఐ స్టార్ట్ పికింగ్ అప్ బేస్డ్ ఆన్ రిసోర్సెస్ అనమాట. నా విషయంలో అయితే ఐ వాజ్ లైక్ ప్రిటీ ష్యూర్ అనమాట, ఐ వాంట్ టు పర్స్యూ సైన్స్, నాకు సైన్స్ వైపే వెళ్ళాలి అని. బట్ అదర్వైజ్ లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ కొంచెం అన్సర్టనిటీ కానీ చాయిసెస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయంటే, యూ హ్యావ్ టు, నా ఇదేంటంటే జస్ట్ మేక్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ, అండ్ దాని నుంచి ట్రై టు గెట్ అప్ థింగ్స్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ అనమాట. సో అట్లా. రైట్ మేక్ సెన్స్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ఇది. నేను ట్రై చేస్తాను. నేను ముందెలా అంటే ఐ యూస్ టు సీ ఆల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ స్టఫ్. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసి అలా చేసుకునేవాడిని. సో ఐ విల్ గో ఇన్క్లూసివ్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్. నైస్ ఇన్సైట్.
యా సో యువర్ టెలింగ్ మీ మనం మాట్లాడినప్పుడు యువర్ టెలింగ్ అబౌట్ నువ్వు వెట్ పర్సూ చేద్దాం అనుకున్నావు కదా వెటనరీ. సో వాట్ మేడ్ యూ టు చూస్ దట్ అండ్ తర్వాత యూ చూస్ చేసుకోలే కదా దాన్ని. సో లైక్ ఐ వాజ్ జస్ట్ టెలింగ్ కదా, ఏమంటే చాలా యానిమల్స్ వచ్చేవి మా ఇంటి లోపలికి. సో ఎలా అంటే మా అమ్మ మా నాన్న లైక్ దే వెరీ జెంటిల్ బీయింగ్స్ అనమాట. సో ఏం వచ్చినా లోపలికి వాటికి లైక్ మేము ఏమైనా బిస్కెట్స్ లేదంటే సమ్ ఫ్రూట్స్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేవాళ్ళం. సో అలా నేను ఎలా అంటే ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు లైక్ ఈ స్పేస్ ని నేను కన్సర్వ్ చేయాలి, లేదంటే ఈ వీళ్ళకి ఏమైనా నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అన్నట్టు ఉండేది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి. సో వెటనరీ సైన్స్ చేస్తే నేను అనుకున్నాను, ఓకే వన్స్ ఐ బికమ్ అ డాక్టర్ ఏంటి నేను ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా హర్డల్స్ వచ్చినా నేను లైక్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఐ కెన్ లైక్ క్యూర్ దీస్ యానిమల్స్ అన్నట్టుగా అనుకునేదాన్ని. తర్వాత బైపీసీలో కొంచెం ఏమంటారు లైక్ నేను యాక్చువల్గా ఒక సిబిఎస్ఈ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను అనమాట. సో సిబిఎస్ఈ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఒక లైక్ సడన్ గా స్టేట్ సిలబస్ కి షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్. సో అడ్జస్ట్మెంట్ వల్ల చాలా విషయాల వల్ల ఐ ఇంటర్మీడియట్ లో వెట్ కి రావాల్సిన స్కోర్ నాకు రాలేదన్నమాట. సో అది రాలేదు అని ఒకటి లైక్ ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్, బట్ మై సెకండ్ ఆప్షన్ వాజ్ ఇట్లా జెనెటిక్స్ జీన్స్ వైపు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ వైపు వెళ్దామని. సో వెట్ కాలేదు, దట్స్ ఓకే, ఐ పుట్ ఇట్ అసైడ్. బట్ ఐ వాజ్ వెరీ ఓపెన్ టు సరే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయొచ్చు, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు మీ అంటే లైక్ టువర్డ్స్ జీన్స్ అండ్ ఆల్, అది ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ అనమాట. సో అటువైపు వెళ్ళాను. ఓకే ఓకే యా సో మనం జెనెటిక్ లైక్ జీన్స్ గురించి లైక్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ గురించి కొంచెం టైంలో విల్ టచ్. దానికంటే ముందు లైక్ యువర్ ఇంటూ రోయింగ్ టీమ్ కదా లైక్ హైదరాబాద్. యూర్ టెలింగ్ మీ, సో వాట్ అబౌట్ దట్, ఆ స్టోరీ ఏంటి? ఓ యా, సో అదేంటంటే బేసిక్ గా చిన్నప్పుడు లైక్ మాకు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఉండింది. సో ఐ వాజ్ అ వెరీ అడ్వెంచరస్ కిడ్ అనమాట. ఎప్పుడు చెట్లు ఎక్కేదాన్ని, ఎప్పుడు పడేదాన్ని, ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ హర్ట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఎలా అంటే మా స్కూల్లో కూడా ఐ ఆల్వేస్ లైక్ రన్నింగ్, స్పోర్ట్స్ లో వెళ్ళడం కానీ లేదంటే అథ్లెటిక్ ఈవెంట్స్, ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్స్ అవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో నాకు ఎలా అంటే ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద ఇండియన్ టీమ్ అట్ ది ఒలింపిక్స్ లెవెల్ అన్నట్టు ఒక డ్రీమ్ ఉండేది నాకు. బట్ అది బికాస్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ లైక్ మా పేరెంట్స్ డిడ్ నో హౌ టు పర్స్యూ దట్ ఫర్ మీ ఒకటి, అండ్ టూ లైక్ మాకు కరెక్ట్ గా రిసోర్సెస్ ఏం లేవు. సో ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్స్యూ కెరియర్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. కానీ వన్ డే ఒకసారి ఏమైందంటే మై నేబర్, తను హర్ ఫాదర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ది ట్రెజరర్ ఫర్ ఏపీ రోయింగ్ అసోసియేషన్ అనమాట. సో ఆయన ఏంటంటే ఆయన వల్ల హిస్ డాటర్ లైక్ హూస్ మై ఫ్రెండ్, షీ జాయిన్ ది ఏపీ రోయింగ్ టీమ్ అనమాట, స్టేట్ టీమ్. సో తన్ని చూసి నేను బికాజ్ అరే ఓకే దిస్ ఇస్ అ ఛాన్స్, మేబీ ఐ కెన్ లైక్ మేక్ ఇట్ బిగ్ అన్నట్టు ఐ స్టార్ట్ లైక్ ఐ వెంట్ విత్ హర్. సో తనతో వెళ్ళి ఇంకా అప్పటి నుంచి లైక్ మేము లైక్ వీ వుడ్ ట్రైన్ అండ్ లైక్ మేమిద్దరం ఒకటే బోట్ అనమాట. సో వీ వుడ్ ట్రైన్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ వీ వుడ్ లైక్ రో టుగెదర్. సో అప్పుడు దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ 2010 లో. అప్పట్లో మేమిద్దరమే అనమాట, లైక్ ఓన్లీ వీ వర్ ది ఓన్లీ 2 girls in the women's rowing team for AP. సో seeing her and then after that తన్ని చూసి నేను వెళ్ళడం, నేను ప్రాక్టీస్ చేయడం, ట్రైన్ చేయడం, అలా స్లోలీ ఐ గాట్ ఇన్ టు ద స్పోర్ట్. అండ్ మా తర్వాత సమ్ అదర్ గర్ల్స్ ఆల్సో హెడ్ కమ్ అనమాట. 2010 ఎప్పుడు సమ్మర్ టైమ్ లో నేను మా ఫ్రెండ్, హర్ నేమ్ ఇస్ అనుష్క, మేమిద్దరం లైక్ వి వన్ గోల్డ్ అనమాట. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హిస్టరీ ఆఫ్ ఏపీ లో ఉమెన్స్ టీమ్ లో మేము లైక్ వి వన్ అ మెడల్ అండ్ దట్ టు గోల్డ్ ఎట్ ద నేషనల్స్ అనమాట. అది that's actually my journey. It's something that it's one of the very few things నాకు చాలా I'm very proud of. And again like for a lot of reasons I was not able to continue, but rowing అన్నది ఏంటంటే నాకు చాలా డిసిప్లిన్ గానీ బ్యాలెన్స్, లైఫ్ ని ఎట్లా అప్రోచ్ చేయాలి at each step. సో రేస్ అన్నది ఏంటంటే లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు హౌ డు యూ స్టార్ట్, హౌ డు యూ ప్రొసీడ్, అండ్ మధ్యలో ఒకవేళ ఏమైనా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తే దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలి, లాస్ట్ వరకు ఎట్లా కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి అన్నట్టు ఐ లర్న్ అన్నమాట ఈ స్పోర్ట్ నుంచి. అండ్ బ్యాక్ దెన్ అప్పుడు లైక్ రోయింగ్ సీన్ ఎలా ఉండింది హైదరాబాద్ లో, ఏపీలో? అంటే ఇట్ వాజ్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే లైక్ అప్పట్లో అండ్ ఇప్పట్లో కూడా చాలా మంది ఆర్మీ వాళ్ళు లేదంటే పోలీస్ వాళ్ళు ఎన్సిసి వాళ్ళు వెళ్తారు అనమాట రోయింగ్స్ కి. బట్ ఇట్లా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి కానీ లేదంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి కొంచెం
లైక్ యూ కెన్ సే కొంచెం బాగానే వెళ్తారు, బట్ ఇలా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి వెళ్ళడం చాలా తక్కువ అనమాట, బికాస్ అవేర్నెస్ లేదు బేసిక్ గా. సో ఈ ఎన్సీసీ వాళ్ళకి కానీ, మిలిటరీ కానీ, పోలీస్ వాళ్ళకి ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ స్కెడ్యూల్. సో ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ తో వాళ్ళని ఇట్లా రోయింగ్ కి పంపించేవాళ్ళు అనమాట. సో వాళ్ళకి రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది, అండ్ బయట లైక్ ఇంకోళ్ళకి తెలియడానికి దెర్ వాస్ నాట్ మచ్ స్కోప్. సో బికాస్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్న వాజ్ ద ట్రెజరర్, అందుకే నాకు తెలిసింది, అదర్వైజ్ నాకు తెలిసేది కాదనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ కొన్ని క్లబ్స్ ఉంటాయి. నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికింద్రాబాద్ క్లబ్ మెంబర్ అయితేనే నీకు కొన్ని ఫెసిలిటీస్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో అలా వేరే స్టేట్స్ లో ఎలా అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్టన్ క్లబ్స్. ఆ సర్టన్ క్లబ్స్ నుంచి బికాస్ దే ఆర్ పార్ట్ దే హ్యావ్ టు పే మెంబర్షిప్ ఫీ అనమాట. ఆ ఫీ కట్టి వాళ్ళు వెళ్ళి రోజు చేసేవాళ్ళు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏపీలో అప్పట్లో ఏపీ, నౌ ఇట్స్ తెలంగాణ, బట్ లైక్ ఇక్కడ ఎలా అంటే ఎనీవన్ కెన్ కమ్ అండ్ రో ఇఫ్ దే హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తే వాళ్ళు దే కెన్ కమ్ అండ్ రో అన్నమాట. బట్ సిచ్యువేషన్ అన్నది ఇట్స్ నాట్ వెరీ గుడ్. అస్సలు తెలియదు జనాలకి, అవేర్నెస్ అస్సలు లేదు. సో ఈవెన్ దో లైక్ ఏమంటారు, చాలా పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ కూడా వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా రిసోర్సెస్ కానీ బేసిక్ గా ఇన్కమ్ కూడా అంత ఉండదు అనమాట. సో యా, దట్స్ ద స్టేట్ యాక్చువల్లీ. రైట్. సో వాట్ అబౌట్ యువర్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్, గాయత్రి? సో ఇది యాక్చువల్ గా ఏమైందంటే, నేను బీటెక్ చేసేటప్పుడు, బీటెక్ నాది విజయవాడలో. సో విజయవాడలో అక్కడ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ యాక్చువల్ గా ఒకడు ఉంటాడు, హీ ఈజ్ మై సీనియర్. సో తను ఏంటంటే హీ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మీ టు దిస్ ఆర్గనైజేషన్ సేయింగ్, హే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, మేము మేక్ అ డిఫరెన్స్ బేసిక్ గా ఏం చేస్తామంటే అండర్ ప్రివిలేజ్ కిడ్స్ కి, పీపుల్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ రిసోర్సెస్, వాళ్ళకి మేము హెల్ప్ చేసి వీ టీచ్ దెమ్ అనమాట. సో వీ టీచ్ దెమ్ ఇంగ్లీష్. అప్పట్లో ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, బట్ నౌ వీ టీచ్ దెమ్ ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్, అట్లా అనమాట, కొన్ని సబ్జెక్ట్స్. సో బేసిక్ గా ఇది ఎందుకు అంటే బేసిక్ గా ద రీజన్ ఆర్ ది ఐడియా, థాట్ ప్రాసెస్ బిహైండ్ పుట్టింగ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే, చాలా మందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే చాలా మందికి దే బిలాంగ్ టు లైక్ డిఫరెంట్ విలేజెస్ నుంచి వస్తారు, అండ్ దెన్ తర్వాత వేరియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తారు. సో అందరికి పిల్లలు కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, వాళ్ళు 10th అయిపోయాక సడన్ గా ఓషన్ లోపలికి వదిలేస్తారు, అండ్ దట్ ఆ ఓషన్ లో దే హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్. సో ఆ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ అనేసరికి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ అన్నది లాంగ్వేజ్ బికమ్స్ ఎ నెసెసిటీ. సో అంతవరకు లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో చదివి ఏమంటారు నేటివ్ బుక్స్ అవన్నీ చదివేసరికి సడన్లీ వెన్ దే డోంట్ నో ఇంగ్లీష్, అలా బయటకు వచ్చేసరికి వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది. సో ఇది థాట్ గా పెట్టుకుని, ఇది ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ఇది బేసిక్ గా ఐడియాగా పెట్టుకుని దే వాంటెడ్ టు లైక్ స్టార్ట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇలా దే కెన్ స్టార్ట్ లైక్ టీచింగ్ కిడ్స్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఆల్సో గివింగ్ దెమ్ ఎక్స్పోజర్. ఒక డ్రీమ్ క్యాంప్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో డ్రీమ్ క్యాంప్ అంటే ఏంటంటే వి టేక్ దెమ్ అవుట్ ఫర్ లైక్ 3 whole days ఒక రిసార్ట్ కి తీసుకెళ్తాము, అండ్ రిసార్ట్ కి తీసుకెళ్లి అక్కడ లైక్ వి ప్లే అ లాట్ ఆఫ్ గేమ్స్ విత్ దెమ్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ యాక్టివిటీస్, మూవీస్ చూపిస్తాము, కొన్ని ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అలా చాలా. సో 3 whole days ఏంటంటే ఈ కిడ్స్ దే ఎంజాయ్ అనమాట. దే ఫర్గెట్ ఆల్ దేర్ వరీస్, దే ఫర్గెట్ ఆల్ దేర్ ఇంట్లో జరిగే డ్రామా అంతా మర్చిపోయి దే కమ్ అండ్ ఎంజాయ్ యాజ్ కిడ్స్ ఫర్ దోస్ 3 days. సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ బేసిక్ గా నేనేంటంటే ఐ వాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ 2013, 14, 15 3 years, ఐ మీన్ 2 years యాక్చువల్ గా. ఈ 2 years బేసిక్ గా ఏంటంటే నా కింద ఐ హ్యాడ్ 9 kids, అందరు అమ్మాయిలే. అండ్ వాళ్ళకి నేను ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ నేర్పేదాన్ని. ఇంగ్లీష్ తో పాటు నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా ప్రతిసారి నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేదాన్ని. సో నేను ఈ వీక్ అంతా ఇది చేశాను, ఈ వీక్ ఇది చేసి, ఈ వీక్ లో నాకు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫ్యూచర్ లో ఇఫ్ యూ ఫేస్ అ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్, నువ్వు ఇలాంటి సొల్యూషన్ కి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే నువ్వు ఇలా ఆలోచించవచ్చు దాని గురించి. సో వాట్ వర్ మేజర్ లెర్నింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ మ్యాడ్, గాయత్రి? నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్? లెర్నింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే, నేను కలిసిన పిల్లలందరూ వాళ్ళతో ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకునేటప్పుడు, ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఐ కెన్ సే దట్ ఐఎమ్ అ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్ పర్సన్. అంటే నా ఇంట్లో నా సపోర్ట్ సిస్టమ్ కానీ, లేదంటే నేను చదివిన కాలేజ్ లో కానీ, నేను కలిసిన మనుషులతో, ఫ్రెండ్స్ తో ఆల్, దే వర్ ఆల్వేస్ సపోర్టివ్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ డన్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే, ఆ పిల్లలకి యూజువల్ గా ఇంట్లో వాళ్ళ ఇదర్ ద మదర్ ఈజ్ అ డ్రంకర్డ్ ఆర్ ద ఫాదర్ ఈజ్ అ డ్రంకర్డ్, లేదంటే వాళ్ళకి ఏమంటారు ఇంట్లో డబ్బులు ఉండవు. సో దాని వల్ల అమ్మ నాన్న దే టర్న్ టు
alternate means of earning money other than a proper job. సో అలా చాలా డిస్టర్బ్డ్ ఉంటారు. కొన్ని సార్లు కొన్ని కేసెస్ లో ఏంటంటే their parents also try to sell them to earn money. సో అలాంటి కేసెస్ అని వినేసరికి what I understood is that okay, I'm a very privileged person and వీళ్ళు despite ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నా కూడా they are like succeeding and they want to do something in their life. సో అలాంటి వాళ్ళని like if they have such high motives, అన్ని high aims and aspirations ఉన్నప్పుడు నాకు when I have everything, why am I cripping and why am I holding back అని. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే వాళ్ళ నుంచి నేను ఒకటి forgive and forget అంటారు కదా, దిస్ ఇస్ అ వెరీ చాలా కామన్ కోట్ ఒకటి, బట్ నో వన్ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. సో ఇది నేర్చుకున్నాను అనమాట. ఒకటి, దే ఫర్గెట్ థింగ్స్ నాట్ ఈజీలీ బట్ దే డూ ఫర్గెట్ అండ్ దే ఫర్గివ్. దే ఫర్గివ్ ద సొసైటీ, దే ఫర్గివ్ దేర్ ఫ్యామిలీ ఫర్ అంటే వాళ్ళని treating them separately, and also basically this is what I learned. So tell us about bioinformatics, Gayathri. What exactly it is? Okay, layman. Yeah, sure. సో బేసిక్ గా బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో లైక్ మనం క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఉంటాయి కదా, క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక డ్రగ్ ఒకవేళ మార్కెట్ లో రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే దానికి మినిమం గా ఒక 10 to 15 years పడుతుంది. లైక్ ఒకటి పాలసీస్ అంతా క్రాస్ చేసి తర్వాత డిఫరెంట్ ట్రయల్స్ అవన్నీ చూస్తారు. సో ట్రయల్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ డ్రగ్ యొక్క సేఫ్టీ గానీ, ఎఫికసీ అంటే దాని ఎఫిషియన్సీ, తర్వాత టాలరబిలిటీ అంటే బేసిక్ గా హౌ టాలరబుల్ ఇస్ ద డ్రగ్ అన్నట్టు. సో ఇలాంటివి కొన్ని చాలా మెజర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ మెజర్స్ అన్ని డిఫరెంట్ క్లినికల్ ట్రయల్ ఫేజెస్ ని పాస్ అయ్యి వస్తే ఈ డ్రగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే ల్యాబ్ లో చేస్తారు, సెల్స్ లో చేసి ఓకే ఈ పర్టిక్యులర్ ఈ పర్టిక్యులర్ జీన్ గానీ లేదంటే ఈ పర్టిక్యులర్ డిజీజ్ ని కానీ టార్గెట్ చేస్తుంది డ్రగ్ అంటే ఇట్స్ ఓకే. తర్వాత మెల్లిగా దే గో ఇన్ టు ది యానిమల్ ఫేజ్ అన్నమాట. అంటే యానిమల్స్ తో టెస్ట్ చేస్తారు, యానిమల్స్ లో ఎలా అవుతుంది. అండ్ దీస్ యానిమల్స్ ఆల్సో ఇవి హ్యూమనైజ్డ్ యానిమల్స్ అన్నమాట. అంటే ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యానిమల్స్ విచ్ లైక్ మౌస్ మీద టెస్ట్ చేస్తారు, లేదంటే సమ్ టైమ్స్ దే గో టువర్డ్స్ డాగ్స్, మంకీస్ అలా. సో ఈ యానిమల్ ఫేజ్ ది ఒకసారి క్లియర్ అయ్యాక తర్వాత హ్యూమన్ ట్రయల్స్ కి వెళ్తుంది. సో హ్యూమన్ ట్రయల్స్ ఇవన్నీ లైక్ 10 to 15 years పడతాయి ఈజీగా. సో ఇప్పుడు ఈ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ అన్నది ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు మన బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ కానీ కంప్యూటేషనల్ బయాలజీ కానీ ఏంటంటే మనకి బేసిక్ గా ఇంత టైం ఉండదు లైక్ టు చెక్ ఫర్ డ్రగ్ అన్నట్టే కాదు కానీ లేదంటే జీన్ టార్గెట్స్ కానీ జీన్ మెకానిజమ్స్ కానీ అవన్నీ స్టడీ చేయడానికి అంత టైం ఉండదు. సో ఫస్ట్ మనం కంప్యూటర్ లో అలాంటి సిమిలర్ సినారియోని సిమ్యులేట్ చేసి అంటే బయాలజికల్ సిస్టమ్ లో ఎట్లా జరుగుతుందో అలాంటి సిమిలర్ సినారియో కంప్యూటర్స్ లో కూడా స్టిమ్యులేట్ చేసి ఆ డ్రగ్ కానీ ఆ జీన్ కానీ ఎఫెక్ట్ కానీ బేసిక్ గా కంప్యూటర్స్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అలా అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఒకటి స్పీడ్స్ అప్ ద ప్రాసెస్, ఇంకొకటి ఏంటంటే నీకు రిసోర్సెస్ అంత వేస్ట్ కావు. ఇప్పుడు బయాలజికల్ సిస్టమ్ లో టెస్ట్ చేయాలంటే చాలా ఆర్గానిజం పెరగాలి, అవన్నీ చాలా ఉంటాయి. బట్ ఇందులో ఏంటంటే యూ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సమ్ కాపీ ఆఫ్ యువర్ డేటా, మల్టిపుల్ కాపీస్ ఉంటాయి. సో ఒక కాపీ వానిష్ అయినా యూ విల్ హ్యావ్ అదర్ కాపీస్ టు లైక్ వర్క్ విత్ అన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ యూ కెన్ లైక్ మిమిక్ బయాలజికల్ సిస్టమ్స్ అట్లా అనుకో. ఓకే, బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ కెరియర్స్ ఎలా ఉంటాయి నువ్వు చూస్ చేసుకున్నప్పుడు? వాట్ వాస్ యువర్ ఐడియా బిహైండ్ ఇట్, దాని వెనకాల కెరియర్ పర్సూ చేయడానికి? ఓకే, సో కెరియర్ పర్సూ చేయడానికంటే మెయిన్ గా లైక్ టువర్డ్స్ నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే నా అండర్ గ్రాడ్ అంతా వెట్ ల్యాబ్ లో చేస్తాను. వెట్ ల్యాబ్ అంటే ఏంటంటే సెల్స్ తో గ్రో చేయడం, కల్చర్స్ గ్రో చేయడం, టిష్యూస్ హ్యాండిల్ చేయడం, అదంతా వెట్ ల్యాబ్ అంటారు. డ్రై ల్యాబ్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇవేవి ఉండవు, నువ్వు నీకు కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, నీకు కొన్ని పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో నువ్వు వెట్ ల్యాబ్ లో చేసేవాన్ని నువ్వు ఇక్కడ కంప్యూటర్ మీద చేస్తావు బేసిక్ గా. సో ఏంటంటే నాకు నా బీటెక్ అయిపోయాక నా బీటెక్ మధ్యలో కూడా లైక్ what I realized is నేను if I still want to pursue or continue ఇలా వెట్ ల్యాబ్ లో దెన్ ఏదో ఒక టైంలో I have to handle animals ని హ్యాండిల్ చేసి యానిమల్స్ మీద డ్రగ్స్ వేసి టెస్ట్ చేసి అవన్నీ వగేరా అన్ని కంపల్సరీ చేయాలని I realized. సో నాకు I like animals, so I obviously cannot test on them. So ఒక simple thought, one thing was like okay, let's try to think of other means where I don't have to handle animals, can I can still get similar
రిజల్ట్స్. ఓకే. సో అప్పుడు అన్నది ఐ స్టంబుల్డ్ అపాన్ ఓకే బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఈ టర్మ్ ఈ డొమైన్ ఇందులో కంప్యూటేషనల్ బయాలజీలో పీపుల్ దే యూస్ టెక్నిక్స్ టు లైక్ మోడల్ బయాలజికల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మిమిక్ బయాలజికల్ సిస్టమ్స్. సో నా బీటెక్ అయిపోయాక 4 years బీటెక్ అయిపోయింది 2016 లో. దెన్ నేను ఒక క్లినికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యాను లైక్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్. అక్కడ బేసిక్ గా ఏంటంటే ఏమంటారు డేటా అనాలిసిస్ అన్నట్టు ఆర్ డేటా మైనింగ్ అనొచ్చు. సో బయాలజికల్ డేటా అంతా తీసి అబ్స్ట్రాక్ట్స్ జర్నల్స్ చదివి ఐ వుడ్ లైక్ పిక్ అవుట్ సర్టన్ పాయింట్స్. సో దట్ వాజ్ మై మెయిన్ వర్క్. అండ్ 2 years 1.5 year అక్కడ వర్క్ చేశాను. వర్క్ చేశాక టువర్డ్స్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ వచ్చాను. సో ఇందులో బేసిక్ గా కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే చాలా ఉంటాయి. బికాజ్ ఒకటి ఇట్స్ బయో హెల్త్ ఫీల్డ్, ఫార్మా ఫీల్డ్. సో ఏమంటారు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ లైక్ డిజీజెస్ ఉన్నాయి, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ డ్రగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ మనకి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది ఫర్ కెరియర్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు జనాలకి దే ఆర్ స్లోలీ ఏమంటారు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ తీసుకో. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఒక సింపుల్ సినారియో నీకు చెప్తాను. ఈ కోవిడ్ వైరస్ ఏదైతే ఉందో ఈ వైరస్ యొక్క పీపుల్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఫైలోజెనీ అంటే దాని ఒరిజిన్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. సో ఈ వైరస్ యొక్క జీనోమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జీనోమ్ ని దే కంపేర్ విత్ అదర్ స్పీషీస్ జీనోమ్. జీనోమ్ అంటే డిఎన్ఏ బేసికలీ ద జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఆ జీనోమ్ ని దే కంపేర్ విత్ అదర్ వైరల్ స్పీషీస్ అండ్ దే బిల్డ్ అ ట్రీ, బేసిక్ గా ఫ్యామిలీ ట్రీ లాగా. ఫ్యామిలీ ట్రీ గా బిల్డ్ చేసి ఈ వైరస్ జీనోమ్ లో విచ్ ఆర్ ద పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ virulent అంటే which are harmful, which are the parts which are needed for survival, which are the parts which are neither harmful nor needed for survival but they are simply there. సో ఇలాంటి అనాలిసిస్ చేస్తారనమాట. సో ఈ అనాలిసిస్ అంతా మేము ఏం చేస్తామంటే కొన్ని కంప్యూటేషనల్ పైప్ లైన్స్ వాడి వీటిని వి డిరైవ్ అండ్ అండర్స్టాండ్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ వన్ ఆఫ్ లైక్ ద కోర్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు అనమాట బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ కి నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ బేసిక్ గా. సో ఈ సీక్వెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ జీనోమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జీనోమ్ యొక్క జీనోమ్ లైక్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ లైక్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. సో ఎలిమెంట్స్ ఆర్డర్ ఏంటి, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి అని. సో ఆ ఆర్డర్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కనుక్కున్నాక వి ట్రై టు సీ ఇఫ్ దట్ ఆర్డర్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ లైక్ హౌ డస్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ ద వైరస్ విరులెన్సీ బేసిక్ గా. సో అలా చాలా అనాలిసిస్ అండ్ ఆల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ వన్ సినారియో బట్ లైక్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ దట్ చాలా బేసిక్ గా డిమాండ్ చాలా ఉంటుంది ఫీల్డ్ కి. బికాస్ హెల్త్ సైన్సెస్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఎవర్ ఇవాల్వింగ్ అండ్ చాలా ఇంటర్ డిసిప్లినరీ. ఇప్పుడు బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ అంటే జస్ట్ ఒక ప్యూర్ బయాలజిస్ట్ కానీ, ఒక ప్యూర్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ పర్సన్ కానీ, ఒక ప్యూర్ ఎలక్ట్రికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కానీ యూ డోంట్ నీడ్, యూ వాంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ డిసిప్లిన్స్ అనమాట. సో ఐ విల్ కాన్స్టెంట్లీ కీప్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ బయాలజిస్ట్. నేను కాన్స్టెంట్ గా ప్రోగ్రామర్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతా, కాన్స్టెంట్ గా UI UX డెవలపర్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటా. సో చాలా ఇంటర్డిసిప్లినరీ ఫీల్డ్ అనమాట. పర్ఫెక్ట్. లైక్ ఇండియాలో ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఇండియాలో రీసెర్చ్ కానీ లైక్ వై డోంట్ యు ప్లాన్ ఇన్ ఇండియా? సో బేసిక్ గా ఏంటంటే లైక్ ఇండియాలో ఇప్పుడే ఇట్స్ స్టిల్ డెవలపింగ్. రీసెర్చ్ పరంగా అయితే ఇంకా వీ హ్యావ్ లైక్ లాంగ్ వే టు గో అనమాట. సో మనకి కొన్ని ప్రైమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి లైక్ మన హైదరాబాద్ లోనే CCMB ఉంది, IIC అండ్ దెన్ బిట్స్ ఇస్ ఆల్సో రియలీ గుడ్. చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ లైక్ ఏమంటారు ఇట్స్ స్టిల్ ఆన్ ద వే. సో ఇంకా మినిమం ఇంకొక 20-30 years పడుతుంది. మెయిన్ గా ఏంటంటే బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ కి మనకి సర్వర్స్ కావాలన్నమాట. సర్వర్స్ అండ్ కొంచెం కంప్యూటేషనల్లీ ఇంటెన్సివ్ రిసోర్సెస్ కావాలి. అలాంటి రిసోర్సెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మన గవర్నమెంట్ ఇట్ స్టిల్ నాట్ రెడీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు మేము ఈ డేటా ఏదైతే మైన్ చేస్తామో ఒక్కొక్క ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి సెవరల్ GBs. అండ్ నేను ఇప్పటి వరకు ఒక 4 ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను. 4 ప్రాజెక్ట్స్ లో ఒక్కొక్క శాంపుల్ ఇట్స్ అరౌండ్ 22 GB అన్నమాట. సో ఐ డెల్ట్ విత్ మోర్ దాన్ 100 samples. సో అన్ని శాంపిల్స్ అంత సైజ్ ఉండాలంటే సర్వర్స్ కావాలి అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంటెన్సివ్. సో అలాంటి రిసోర్సెస్ ఇంకా మన లైక్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. అందుకే US. బట్ ఏమో అంటే దెర్ ఇస్ బికాజ్ ఇప్పటికి చాలా పెరుగుతోంది. సో ఐ హోప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 20-30 years ఇట్ విల్ బికమ్ బెటర్ అండ్ స్టూడెంట్స్ లైక్ మీ దే డోంట్ హ్యావ్ టు లైక్ కమ్ అవుట్. నేను వచ్చాను బికాజ్ ఐ హ్యాడ్ నో ఆప్షన్ బట్ ఐ హోప్ లైక్. So you have plans coming back home, like India ko che plans unnaya? Yeah, definitely. I want to come back. నాకైతే నేను ఏమనుకున్నానంటే ఒక 3-4 years లో వచ్చేద్దాం అనుకున్నా బట్ కష్టం.
ఇప్పటికి అయితే అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక 10-12 years ఇక్కడే ఉంటానేమో. తర్వాత మరి ఏమో చూడాలి. సో గాయత్రి, వాట్ అబౌట్ యువర్ థీసిస్? నీ థీసిస్ దేని మీద చేసావు థీసిస్? నా థీసిస్ అన్నది ఒకటి లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ సూపర్ ఫన్ టాపిక్ అన్నమాట. సో ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ ఇట్స్ ఆన్ మారువానా, వీడ్ బేసిక్ గా. సో వీడ్ అన్నది ఏంటంటే ఒకటి లైక్ ఇట్స్ అ డ్రగ్, అండ్ ఇంకోటి అ లాట్ ఆఫ్ లైక్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఏదైతే ఉంటారో వాళ్ళకి టువర్డ్స్ లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీలో దే కన్స్యూమ్ దిస్ డ్రగ్ అన్నమాట. సో ఎందుకంటే లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ టైంలో అదంతా నీకు నాజియేటింగ్ ఫీలింగ్స్, తర్వాత చాలా అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఈ డ్రగ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ సూదెన్స్ ద ఎఫెక్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఎలా అంటే నా థీసిస్ ఈ మెటర్నల్ ఎక్స్పోజర్ బేసిక్ గా ఈ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కన్స్యూమ్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ దిస్ డ్రగ్ కెన్ హ్యావ్ ఆన్ యువర్ బేబీ, మెయిన్ గా ఆన్ ద బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్. ఇదేంటంటే లైక్ నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను, ఐ థింక్ October 2018 లో స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ ద మెయిన్ మోటివేషన్ అంటే ఏంటంటే మా కొలాబరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక న్యూరో ల్యాబ్ లో వర్క్ చేస్తారనమాట. న్యూరో ల్యాబ్ అంటే లైక్ బేసికలీ నర్వస్ సిస్టమ్, నర్వ్ ఎండ్స్ అట్లా అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో వాళ్ళది బిహేవియరల్ జెనెటిక్స్ ల్యాబ్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే బికాస్ చాలా మంది లైక్ ఇప్పుడు స్టేట్స్ లో ఏంటంటే లైక్ అరౌండ్ ఐ థింక్ 70% ఆఫ్ ద స్టేట్స్ లో ఇట్ ఇస్ లీగల్, లైక్ ఇదర్ మెడిసినల్ ఆర్ లీగల్ చేస్తారు కదా, లీగల్ చేసేస్తారు. సో లీగల్ చేయడం వల్ల చాలా మంది కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు. అసలు వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్స్ ఏం తెలియదు, విచ్చలవిడిగా దే టేకింగ్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ డెట్రిమెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట. సో అది దే వాంటెడ్ టు లైక్ అండర్స్టాండ్ కి హౌ కెన్ వి, మేము బేసికలీ ఒక సైంటిఫిక్ అవేర్నెస్ అంటారు కదా, సైంటిఫిక్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి హౌ కెన్ వి లైక్ రెడ్యూస్ ద కన్సంప్షన్ ఆఫ్ దిస్. సో వీటికి ఏంటంటే బేసిక్ గా 2 స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి. ఒక స్ట్రెయిన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూస్, ఒకటి ఇట్స్ వెరీ హార్మ్ఫుల్, ఇంకొకటి ఇట్స్ యూస్ఫుల్ అనమాట. స్లోలీ హౌ కెన్ వి డైవర్ట్ ద పాపులేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ స్ట్రెయిన్ టు లైక్ ద లెస్ హార్మ్ఫుల్ స్ట్రెయిన్ అన్నట్టు. సో ఇట్స్ అ ఫన్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ అయింది, ఒక రకంగా అనాలిసిస్ అయింది. అండ్ ఐ కెన్ సే దట్ ప్రొలాంగ్డ్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల అయితే బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో మేబీ లైక్ కొంచెం ఇఫ్ పీపుల్ కెన్ లైక్ రెడ్యూస్ కన్స్యూమింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. సో గాయత్రి, ఐ హావ్ వన్ డౌట్. నేను రీసెంట్ గా ఒక ఆర్టికల్ చదివా, అదేంటంటే like it was about selective gene pooling. So my question is like a gene pooling gurinchi నాకు explain చేయి, and also about ethically right doing that. Okay, సో బేసిక్ గా జీన్ పూలింగ్ అంటే ఏంటంటే లైక్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొత్తం లైక్ ఎనీ ఆర్గానిజం జీనోమ్ తీసుకుంటే కొన్ని జీన్స్ ఏంటంటే విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సర్వైవల్, అది దే ఆర్ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట జనరేషన్స్ కొద్ది, దే గో హెడ్. కొన్ని జీన్స్ ఏంటంటే ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ లేవో అది న్యాచురలీ దే విల్ ట్రై టు, అంటే ద బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ త్రూ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఆ జీన్స్ ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని వైటల్ జీన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని నాట్ సో వైటల్ జీన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సెలెక్టివ్ జీన్ పూలింగ్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఒకటి న్యాచురల్ అన్న ఉండొచ్చు ఈ ప్రాసెస్, ఎవల్యూషన్ అంటారు, లేదంటే సంథింగ్ దట్ పీపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ గా సింథసైజ్ చేస్తారు, సింథటిక్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో అదేంటంటే లైక్ రీసెర్చర్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యానిమల్స్ లో కొన్ని జీన్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ వెరీ స్ట్రాంగ్ జీన్స్ అంటారు కదా, ఆ స్ట్రాంగ్ కానీ బెనిఫిషియల్ జీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ జీన్స్ ని తీసి దే విల్ ట్రై టు లైక్ let's say 2-3 organisms la genes ani teesi they will try to create like a new organism. So like for example konni nu choosundachchu some konni weird animals untai like liger ani, which is like lion and tiger combined. So it has like lion konni genes untai, tiger konni genes untai atla. సో ఏంటంటే ఈ సెలెక్టివ్ జీన్ పూలింగ్ లో యూజువల్ గా యానిమల్స్ లో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, బట్ ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే దే డూ దిస్ ఆన్ ఏమంటారు ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ అనమాట. సో దే లైక్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో లైక్ బీటీ కాటన్ ఒకటి, తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. సో ఏంటంటే రైస్ లో కొన్ని స్ట్రెయిన్స్ అలా. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే కొంతమందికి దే థింక్ దిస్ ఇస్ ఎథికలీ నాట్ కరెక్ట్, బికాస్ ఎందుకు యు ఆర్ లైక్ ప్లేయింగ్ విత్ గాడ్ అంటారు, లైక్ యు ఆర్ బీయింగ్ గాడ్ అని కొన్ని రిలీజియస్ ప్రెషర్స్ వల్ల, రిలీజియస్ బిలీవ్స్ వల్ల సమ్ పీపుల్ థింక్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే దే లుక్ హూ లైక్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ బీటీ కాటన్ ఏవైతే తీసుకున్నామో దే ఆర్ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ అనమాట. పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ కాబట్టి ఈల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దేర్ ఇస్ మోర్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఫార్మర్. కానీ ఇంకోటి వాట్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఇలాంటి క్రాప్స్ ని గ్రో చేయడం వల్ల సాయిల్ యొక్క ఫర్టిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం తగ్గుతుంది, 1. అండ్ 2 ఏంటంటే యూఆర్ బేసికలీ మెస్సింగ్ విత్ ద డైవర్సిటీ.
సో ఎలా చెప్పాలంటే నువ్వు ఆర్టిఫిషియల్ గా కొంచెం సింథసైజ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఆ ఏమంటారు ఆ యాన్సిస్ట్రీ అన్నది ఇట్స్ బీయింగ్ రెడ్యూస్డ్. సో దానివల్ల లైక్ చాలా మందికి దే డోంట్ లైక్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్. దే ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. But again, there is a fair share of people who feel that, okay, this is profit istundi, profit vaste, why not? Why can't we try it అని కొంతమంది అనుకుంటారు. ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. అదే నేను ర్యాండమ్ గా లైక్ చదివితే దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఎలాంటి ఓవర్లోడ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ ఈ క్వశ్చన్. సో ఇట్ వాస్ ఇన్ఫర్మేటివ్. థ్యాంక్స్. సో లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది గేమ్ సెగ్మెంట్, గాయత్రి. సో ఈ గేమ్ సెగ్మెంట్ ఐ కాల్ ఇట్ as a P2 game. సో ఏముంటుందంటే ఐ గివ్ యూ 2 words like this or that లాగా. So have to choose one. Okay. Your first word is dog or cat? Hard choice. Dog. Okay. Phone call or a text? Text. Save or spend? Save. TV or a book? Book. Perfect. So ఈ game behind it, I just want to know your perception of things that we see day in and day out. So you have any show, movie or book recommendation to our listeners? Yeah, actually ఈ 2 years లో నేను షోస్ కొంచెం తక్కువనే చూసాను బికాజ్ కోర్స్ వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉండింది. బట్ వన్ షో నాకు చాలా నచ్చింది ఏంటంటే ఇది క్వీన్ అని సిరీస్ బేసిక్ గా MX ప్లేయర్ మీద ఉంది. ఇది జయలలిత మీద అనమాట. సో రమ్య కృష్ణన్ లైక్ ఐ రియలీ లైక్ హర్ అనమాట. తను చాలా ఇష్టం నాకు. అండ్ వెన్ ఎవర్ షీస్ ఆన్ స్టేజ్ ఆర్ స్క్రీన్ నాకు మొత్తం ఇట్లా గూస్ బంప్స్ వచ్చేస్తాయి. సో తను చాలా బాగా చేశారు. సో ఆ సిరీస్ ఐ విల్ లైక్ రికమెండ్. ఒకటి ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇన్స్పైరింగ్, అంటే ఒకటి యాజ్ అ ఉమెన్ లైక్ హౌ డు యూ స్టాండ్ అప్ ఇన్ అ సొసైటీ, హౌ డు యూ స్టాండ్ అప్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు. సో ఆ సిరీస్ నాకు చాలా నచ్చాయి ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ. సో ఇట్స్ అ లిటిల్ స్లో కానీ బాగుంటుంది అండ్ ఐ రికమెండ్ వాచింగ్ ఇట్. బుక్స్ అంటే దేర్ ఇస్ దిస్ నాకు ఫిక్షన్ చాలా ఇష్టం అనమాట. అడ్వెంచర్ ఫిక్షన్ చాలా ఇష్టం. సో ఒకటి రీసెంట్ గా కాదు, ఐ రెడ్ ఇట్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్, టైమ్ సిరీస్, ఇట్స్ కాల్డ్ ద టైమ్ ట్రావెలర్ స్టోన్ అని. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే there is this guy, there's a small guy, he finds a stone and his father is a time traveler. సో ఈ టైం ట్రావెల్ చేసి హిస్ ఫాదర్ ఒక ఎరాలో అడుగుపోతాడు. సో వీడేం చేస్తాడంటే హీ ట్రైస్ టు రీచ్ అవుట్ టు హిస్ ఫాదర్ అండ్ బ్రింగ్స్ హిమ్ బ్యాక్ టు ద కరెంట్ వరల్డ్ అనమాట. సో the book of time, sorry, not time traveler stone, the book of time is the novel's name. Book of time, okay. The book of time, so adi it's good. And movie recommendation unna? There is this like it's chala paata movie and sudden ga na gurtochindi, I don't know why. Old movie, it's called Right on Track. So Right on Track ante English movie, 2 sisters untaru and they're both they're into racing anamata basic ga. So how they compete and all ani chupistaru. So it's a nice movie. It's nice, so I suggest you watch that, Right on Track ani. Sure, perfect. Thanks for your suggestions. So on that note, thank you, Gayathri. Thanks for your time. Thanks for all the information that you gave us and enlightened us with a lot of technical stuff. Thank you. Definitely. Thank you Revanth for having me. That's for the episode, guys. Malli next week kalustanu. Until then, stay home, stay safe and stay productive. Thanks, guys.